Почитуван председател на Владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитувана Федерика Могерини, почитувани представници на медиумите, добре дојдовте на денешната прес-конференција. На почетокот збор му давам на премиерот Заев. Премиер, повелете. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувана Федерика Могерини, висока претставничка за надворешна и безбедносна политика на Европската Унија и голема пријателка на граѓаните на Република Македонија. Твојата лична заложба, како и на еврокомесарот Хан, и на председателот на Европската комисија Јункер, и на сите земји членки на Европската Унија, искрени пријатели на Македонија, да им се помогне на граѓаните на Република Македонија во нивната определба да живеат во слободна, демократска и европска држава, се од големо значење за еднината на нашите граѓани и нашата држава. Затоа, како председател на Владата, во име на граѓаните на Република Македонија, изразувам голема и безрезервна благодарност. Затоа што го слушнавте гласот на мнозинството граѓани и поддржавте демократските процеси во нашата држава на принципиелно ниво. Затоа што не упативте како политички раководства кон квалитетен и инклузивен реформски процес, а низ овој европски начин на водење на политиките, ние успеавме за само 10 месеци да направиме голем исчекор напред во евроинтеграциите. Затоа што ја препознавте исто така и позитивната енергија со која што влеговме искрено во реформскиот процес низ планот 369 и како што забележавте има позитивна промена во политичкиот менталитет што се забележува во целото наше општество. Ги вреднувавте конструктивните политики на владата, на диалог и соработка, на политичките чинители во државата и на опозицијата, вклученост на граѓанскиот сектор во носењето на реформите во правосудството, разузнавачките служби, администрацијата, медиумите, изборното законодавство. Тоа се клучни области во кои што имаше ургентна потреба од реформи, нотирани во договорите од Пржино, во извештајот на Прибе, ланскиот извештај на Европската комисија. Ги вреднувавте и подржувате искрените политики на пријателство и добрососедство, низ кои што го затворивме билатералното прашање со Република Бугарија и сме на добар пат да го затвориме и билатералното прашање со Република Грција, доколку сите вклучени во процесот обстојат на утврдениот пристап за достоинствено решение за двете страни. Европската Унија со овогодишниот извештај за напредокот на Македонија ја даде заслужената чиста препорака за почеток на преговорите со Европската Унија, а која што неколку години наназад беше условена поради длабоката политичка криза, назадувањето со реформите и констатацијата за заробена држава. Почитувана Фредерика, испреќам порака до вас, како висока претставничка за надворешна и безбедносна политика на Европската Унија, но и сите други високи представници на Унијата и политичките раководства на земјите членки. Останете фокусирани подржувачи на Република Македонија. Енергично сме посветени на спроведувањето одржливи реформи и по планот 369 веќе од денес ги ставивме на маса подготовките за нова динамика на реформскиот процес до крајот на 2018 година. Ке ги оправдаме очекувањата, ке дадеме нови причини за поддршка, граѓаните на Република Македонија заслужуваат да бидат дел од Европа. Нека стане реалност очекувањето за добивање датум за почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија на Советот на министри во јуни. Интеграциите на Република Македонија во Европската Унија и НАТО за нашите граѓани значат економски развој, нови работни места, поголеми плати, повисок животен стандард, мотивирани млади луѓе, интелектуална и работна сила, која што ќе остане да живее и работи овде, во Република Македонија. Интеграциите на Република Македонија и на целиот регион во Европската Унија и во НАТО, мислам дека за сите е веќе јасно и дека е стратешки интерес од широки рамки за зачувување на демократските вредности, стабилноста и безбедноста во светски рамки, нешто што ги засега сите граѓани, каде и да живеат, а не само граѓаните од Западен Балкан. Граѓаните на Република Македонија со одлучност за промени во државата ја испратија пораката дека се подготвени да придонесат кон светла иднина за својата земја,
но и да бидат предводници на позитивните промени во регионот, во светот. Почитувани граѓани, да останеме и сите ние фокусирани кон стратешките цели и да обезбедиме евроатлантските интеграции на Република Македонија и да го обезбедиме квалитетниот живот за сите. Владата е подготвена да предводи, но и тесно да соработува со сите вас на тој наш заеднички пат. Благодарам. Ви благодарам, премиере. Ја повикувам да ви се обрати господјата Могерини. Thank you very much, dear Zoran, ministers, friends. It's for me really an honor, but it's also somehow a personal emotion to bring here directly from Strasbourg, and this morning I was in Tirana, the good news that the European Commission decided to recommend to the European Council to open negotiations for the accession of your country to the European Union. You're back. You're back on track. And if I think of the situation I found exactly 1 year ago during my last visit here in Skopje and where you are today, hosting just today, take a day like this one, hosting a digital summit, Commissioner Hahn, my visit, celebrating good news that would also bring new work, I'll come to that, hosting tonight, and thank you for that, a dinner with the other prime ministers of the other 5 partners of the Western Balkans. You've gone a long way. And yes, the good news is this, that you're back on track, and that the assessment that the European Commission has made, merit-based, is that the conditions that were put last time have been met, and that we recommend the Council to take the decision to open negotiations. I think this is a major achievement you have to be proud of. You can celebrate for half a day and then go back to work. But this is an achievement that, as you rightly mentioned, Mr. Prime Minister, is an achievement not only for the government, it is an achievement for all the institutions of the country, from the President to the government, to the Parliament, to the local authorities, to the civil society, the citizens of this country. And that has also involved the capacity from the majority and from the opposition to work together. And this is probably my first message, acknowledging the fact that this result is a joint result for both the government and the opposition, gives both the government and the opposition the responsibility to join forces for the coming steps to be taken. Having the acknowledgement means that then you share the responsibility also for the future. And here I am passing this message. The government has the responsibility to open up the space for the full participation of the opposition, and the opposition has the responsibility of engaging in determining this sort of national unity on some issues, not on all. I come myself from a country where political polarization is quite relevant. I don't think you run the risk of having identical agendas across the political spectrum. This is definitely not a risk you're running. But yes, the risk is there of not advancing or even of backtracking if you don't manage, if political forces don't manage to identify the national priorities that are priorities of all the citizens of this country, so that the institutions can work to achieve them. And you've managed to do this. This is a recognition, as I said, both to the government and to the work you've managed to do together with the opposition. And the high expectation is that this spirit, this method, this way can continue. And let me say here that, again, thinking of where we were last year, I'm glad to see that the opposition is back in Parliament, and I will be very honored tomorrow to address the Parliament here in Skopje. By the way, let me also mention that after this meeting with the Prime Minister and with colleagues from the government, I will also meet the President, I will also meet the opposition leader and the Vice President of the Assembly.
And for me, this is really important to have this sort of all of the country approach. Let me also say that the good news I'm bringing from the Commission brings also more work to be done. We were joking before, it's a bit like in a video game. Every time you get to one stage, you get to the following level, and the challenges increase. But you also get extra points, so somehow you're rewarded. And as you said, at the end of the day, it shows that I have teenager girls. Huh? But as a reward, you are perfectly right. It's not about institutions, it's not about procedures, it's not about negotiations. The real reward is the improvement of the life of the citizens, and this is all about this. Having European standards, having development on economy and trade, and how the institutions work, governance, and the quality of life, what counts for every single citizen of Europe. And by the way, you are already Europe. We're talking here about the process towards being member of the European Union that can be opened in the coming months. The next level of the video game is, first of all, the implementation of the reforms. The recommendation mentions two magic words, which are maintaining and deepening the reforms. And this is it. This is all about transforming these reforms you identified, these commitments you've taken into reality more and more every single day. And this will be the merit, the substance on which all the further steps will be based, including the confidence of your people in institutions, not only the national ones, but also the European ones, because being transparent, firm, and strict is also the best guarantee for appropriate results to be delivered. And delivery here is the key. But again, you have delivered so much in such a little time that I'm very much confident that this energy will continue and this work will continue. I would also recognize and acknowledge the impressive steps you have made in addressing regional dynamics and bilateral relations with your neighbors. On the regional dynamics, again, tonight we will have here a meeting with all the 6 prime ministers of the region. If you think back 4 or 5 years ago, this would have been, to say the minimum, strange or difficult. Now it's the normal, the new normal, and it is a very good new normal, because this part of the Balkans, the Western Balkans, is fully part of the European continent. I often say it is not even a matter of enlargement to me. Maybe it's because of my generation or my geographical origin. The Adriatic is a very small sea. This is about the reunification of Europe. And this is about also bringing the European Union project back to the DNA of the European Union, which is bringing peace and reconciliation on the European soil. So you have a big responsibility, that of ensuring that European people can face the future with hope and confidence in living together. And the European Union can be that framework that can ensure that this is possible after difficult decades and centuries and thousands of years, but we don't go back to history, we look ahead. You've managed to develop and to contribute to very good neighborly relations in the region, very good regional dynamics. Again, Digital Summit today was another demonstration of it. The dinner we're having tonight, again, we're going to have a summit in Sofia at the end of May that will be also extremely important. And you have managed to solve, as you mentioned, a bilateral issue you had with Bulgaria, an important European Union country that is holding now the presidency of the European Union, and is
one of the strongest supporters of our work with the Western Balkans. And I think that you are doing a remarkable job, and I would like to thank in particular not only you, Mr. Prime Minister, but also the Foreign Minister for his dedication in the dialogue and negotiations with Greece. We support and we encourage this process in all possible ways, and I hope that a solution that can be mutually accepted can be found soon, and I believe that this would be an extremely positive development under UN auspices, but we are obviously ready to accompany this process every single step and to encourage it in all its stages. By the way, I believe that also this will require and requires already a certain degree of national unity that I am sure you are going to guarantee, and the opposition is going to guarantee, and the rest of the institutions. So let me conclude by saying this is a good day, and I'm sure that this is not going to be the last good day we'll celebrate together. Thank you. Ви благодарам. Почитувани колеги, според протоколот и времето имаме простор за две прашања. Ќе ве замолам да кажете до кого ги упатувате. Повелете. Дали имаме прашања? Сања Васич, Телма телевизија. Поведи Сања. We said all. Само. Сања, микрофон. Сања Васич, ТВ Телма. Господјо Могерини, денес ја слушнавме реакцијата од Грција, дека нема време за решение на спорот до самитот во јуни, ниту пак спорот би бил решен без барањата на Грција промена на уставот, решавање на опсегот. Дали вие очекувате Македонија да добие датум за преговори во јуни, или веќе е сигурно дека тоа нема да се случи во јуни и ќе чекаме уште една година најмалку? The Commission yesterday took the decision to recommend opening negotiations, recommend to the Council to take the decision to open negotiations. Now it is obviously for the Council in end of June to take that decision. But as I said, the merit-based assessment has been completed and positive. And I cannot obviously speculate on what kind of decision the 28 member states in the European Council in June, which is still in quite some time, will take. I guess that they might not be able themselves today to tell you 100% what kind of decision they would take. It's, 2 months and a half, more or less? Well, 2 months and a half, maybe. You would have not bet completely on the fact that the Commission would have taken a completely positive recommendation yesterday. So time is there to be used properly, wisely, courageously, as it has been the case in these last 10 months, when you have done steps that 10 months ago or 12 months ago were not even imaginable. So I'm a Balkan optimist, which I guess qualifies me for being a global optimist. I think time is there, time can be used, as it has been used positively, both by you and by Greece in these weeks and months of negotiations and talks. And I think that, yes, a result is possible. It is not for me to enter into the content of it. It's bilateral negotiations in the UN framework, but I believe it is possible, and I believe that the June European Council can take positive decisions, definitely, yes. Otherwise, we wouldn't have made a recommendation in that sense. Да се приклучам на давањето на одговорот, нема да дозволам да го убиеме моментот од изјавата на нашиот добар пријател Никос Коцијас. Јас сум убеден дека ќе добиеме датум за преговори, заради тоа што досега го имаме постигнато со Грција, навистина и го гарантира тоа. Ќе бидеме сите среќни ако најдеме решение, а верувам дека тоа е можно. Еве видовте дека имам причина да бидам оптимист. И Фредерика е оптимист заедно со мене, заради тоа што верувам дека оптимизмот навистина помага во изнаоѓање на решенија од секаков вид, па дури и на вака чувствителни решенија. Знам дека изјавата беше поврзана со НАТО, но да не заборавиме дека ние имаме
право на автоматска покана од НАТО. Значи не сме врзани со јулскиот самит, секако, но дури и тоа да не ни биде причина, треба да го најдеме решението. Ако успееме во месец мај да изнајдеме решение, ќе видите дека има време за се, заради тоа што се работи за легални или правни аспекти на решавање, кои што се решливи, само да имаме решение. Јас сум убеден дека сега е вистинското време и верувам дека ниту во минатото, ниту во иднината, веројатно и нема да постои подобро време за да изнајдеме решение, достоинствено за двете страни, кое што ќе штити идентитетот и секако, како што вика министерот Коцејаш, само определувањето и само чувството на двете страни. Дали имаме второ прашање? Милка Смилевска, Ал Джазира Балкан. Господин Могерини, моето прашање е која ќе биде темата на средбата со премиерите од регионот овде во Скопје попладнево? За што ќе разговарате? Well, first of all, I'm enough familiar with the region. I tend to say that I'm from the region to know that whatever topic you determine before, especially if you meet over a working dinner, you end up discussing of everything. So my expectation would be very much like that. But the purpose of the meeting is, first of all, to keep the regularity of it. We met with the leaders of the region just a month ago in Sofia, together with also President Juncker. And it's, I think, a very good thing in itself to have regular meetings of the prime ministers, of the leaders of the Western Balkan Six, and myself or other colleagues from the European Union institutions, because this helps creating not only the confidence, but also the open, direct, frank, constructive channels that I could say partners, but actually it's more than partners, have among themselves. And also it helps a lot and accompanies enormously, I believe, the good cooperation within the region. Because it is very clear to me, and I think it's very clear to all here, and I know very well it's very clear here in Skopje, and it's very clear to you, that the region has a common future. And that rather than the competition among the different players, what has made and what is making the region advance, especially on the European Union path, is this cooperative approach, which is new and which is, I think, extremely valuable for the citizens of the region. But we will definitely discuss, obviously, the package we adopted yesterday that concerns not only your country but also all the others, so that will be also an opportunity for us to discuss it together. And I imagine also to discuss ways in which different countries can help each other, support each other, or solve issues that could be there. I think it will be a very valuable moment. Also, it could be an opportunity for the Prime Ministers to come together and exchange views also with me on the preparation of the Sofia summit that is in just 1 month's time. So the agenda is long. The risk is that we go from dinner to breakfast, and I'm sure we don't have a lack of arguments and issues for common exchanges. But again, I would like to thank very much Zoran, the Prime Minister, for hosting this. It's, I think, a very good sign, and I am very pleased that this takes place here today. Thank you. Премиера, Ms. Mogherini, can I step in front for the handshake photo opportunity? Колеги, ви благодарам на сите за вниманието. Благодариме на сите уште еднаш.